Okay. And now the question is, does this shit fucking work? Oh boy. Surely. I mean, okay, it seems to be on both platforms, although it made 50 million events on YouTube, so that's interesting. But it seems to be working now. God, for you. 50 million planification of streams. Okay, brother. Okay, well, I'm gonna have to fix that as well at some point. Okay, let me go on my YouTube dashboard actually, see how that looks like. Content. Direct. Okay, so all of these I can just delete them, right? Delete. Yes. Okay. We'll figure this out. The rift isn't up yet anyways, right? Yeah, no, we're good. We're being chilling. Okay. Well, apparently this should be good now. Also, I guess I can change my layout to not show that shit. Yeah. I mean, I guess I can fix that later though. Let me just load the YouTube stream. Alright, so allegedly this chat should be covering everything, right? Dude, this layout is a mess. Also part of my OBS is fucked right now, but I mean it seems to be working, so I'm not gonna I'm not gonna bitch about it or anything. Oh yeah, you know what? That's what I forgot. I forgot to add the chat on screen again. Okay, I'll do that after. For the time being, this will have to do. Okay, let me buy a Kisk.
Yeah, surely I'm not about to put down a Kisk to like not do any PvP because this time is catastrophic. I'm sure. Let me make sure everything is okay. I'm still monitoring this shit. Okay, I should probably cut that down. Okay. Okay. Should probably turn scrolls on automatic. I mean, this is scuffed anyways. Okay, 8 glass. That is shit from an ass. In fact, yeah, there's a few people here though. 9th class, very cool. Big fan. 2-star, well, that's a bit better. Right. There's actually a guy here, third class, okay. Can't believe they added guards here. That's funny.
Now the one thing that's a bit annoying is I'm not able to have a custom bitrate output to YouTube right now. So I'm basically using the same bitrate as on Twitch, but I mean, at least it seems to be working. I mean, I'll see on the replay, see how decent it looks. Hopefully there's a passerby that can tell me at some point that, you know. Had to reinstall the entirety of fucking OBS and redo the entire stream setting. That was fun. It's been a while, but I'm gonna check jump. Okay, let me turn these on. And as always, there's absolutely fucking no one here. Yep. Brother. Dude spotted. I mean, it is 5th class, but... the same 5th class has respawned. Alright, well, the 5th class has run away. Yeah, I mean, as expected, this rift timing is like omega dead, but I'm really just doing this as a stream test, so this way I don't like start streaming on my actual stream tomorrow and nothing fucking works. OBS actually crashed twice when I started to do tests, so it's a good thing I tested it already. Probably. Okay, well, this guy is this guy is full sending all the potions. Is he dead? Yeah, he is. I mean, there's no one else here, so we'll call this a quick warp, a death warp, as it may. Let's see, how's the YouTube stream doing? Is it still on? Is everything okay? Is literally anyone on YouTube able to say anything in chat so I can see if my widget works? Please, I'm begging. Oh, the answer is yes. T'arrives encore à t'amuser dans le jeu, toi qui viens du 1, complètement stoppé le jeu, trop pay to win. Alors, je vais te donner la take la plus controversée du moment. Est-ce que tu es prêt? Ce jeu est moins pay to win que Iron 1. Voilà. C'est dit, c'est établi, voilà. Dans l'état actuel du jeu, le PvE ne te demande absolument
aucun swipe, rien, que dalle. Tu peux tout faire avec tu peux même clear le dernier raid avec le stuff du premier donjon. Et au niveau du PVP, tu as besoin du stuff PVP qui ne se farme qu'en PVP. L'enchantement est très accessible. Et ouais, voilà. Parce que en termes de swipe sur le jeu, d'accord, en termes de ce pourquoi tu peux payer pour avoir du gear, d'accord. Tu peux payer pour le breakthrough, donc l'enchantement. Donc j'ai envie de te dire la même chose que sur Ryan 1. Sauf que l'enchantement est honnêtement moins relou que sur Ryan 1. Et à côté de ça, en fait, tu peux payer pour le stuff crafté PvE. D'accord. Mais sauf que le stuff crafté PvE, foncièrement parlant, actuellement dans le jeu, il sert à rien. Il sert strictement à rien. D'accord. C'est littéralement du bait à whale. Hein. Donc ça c'est mon opinion sur le pay to win. Mon opinion sur le PVP, c'est que mécaniquement pour l'instant il y a des grosses lacunes. C'est indubitable. Le PVP a des grosses lacunes. Cependant, avec les patchs qui arrivent au fur et à mesure, c'est de mieux en mieux. Personnellement, l'état du PVP au début du jeu, pour moi c'était impiffable. C'était littéralement intouchable comme PVP. Il y avait rien à garder. Il y avait des gros problèmes qui étaient littéralement... qui rendaient le PVP littéralement infaisable en fait. Ils ont patché, ils ont fait vraiment énormément de patchs au niveau de ces problèmes spécifiques, genre les Godstones sont potables, les Godstones ont c'est des plus longs, les skills de grab maintenant peuvent se déchoc, tu vois. Il y a eu pas mal de changements de ce côté-là, le TTK est beaucoup plus long, le scaling d'e-level a été réduit à tel point que du coup le stuff PvE, le stuff crafté en PvP maintenant, ça fonctionne plus. Et à côté de ça, ils ont réglé le problème du fait que plus personne ne faisait de Rift en rajoutant des weekly de médailles en Rift, ce qui fait que maintenant il y a de nouveau des gens en Rift. Bon là c'est le mauvais exemple parce que typiquement là je suis sur un serveur taïwanais et là Taïwan actuellement c'est le milieu de la nuit, donc c'est le pire timing de Rift. Mais sur les bons timings de Rift, il y a des gens. Il y a des gens, tu peux aller regarder la dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne. C'était du rifting à des heures un peu plus raisonnables, genre la faille de 4 heures, la faille de 7 heures. Et il y a plein de gens, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Maintenant, il y a encore des petits problèmes qu'ils ont besoin d'adresser au niveau du Rift, notamment le fait qu'il n'y a pas assez d'objectifs PVP sur la map, du coup les gens ne sont que sur les hotspots, donc sur les capitales, etc. Mais globalement, il y a du monde en Rift maintenant, donc voilà. Donc, le PVP est passé de complètement injouable à franchement ça passe, il y a des gros problèmes mais il y a moyen de s'amuser. Du rifting à 3 KD minimum? Bah pas forcément, non, je veux dire moi de là du PVP, bon là je suis à 3K1, d'accord, mais je fais pas du PVP depuis hier en fait, tu vois, c'est... Quand ils ont remis le rifting, j'étais plus aux horizons de 2K7, 2K8, tu vois, et je m'amusais tout autant. Après dans les faits, oui, forcément si t'as un stuff PVP qui est pas aux normes, bah oui, tu vas te faire un peu péter le cul, mais j'ai envie de te dire, c'était plus ou moins la même chose sur Ryan 1. Et taper du 3K en PVP, c'est pas très exigeant. Hein. Taper du 3K de combat de power en stuff PVP, c'est littéralement le stuff PVP de base qui se farm, concrètement parlant, en une semaine, enchanté en plus 17. De l'enchantement plus 17, d'un point de vue Kina, pour atteindre du plus 17, on est à peu près 15 millions l'appart, d'accord ? Du plus 17, en 2 semaines, t'as fait la quasi-totalité de ton stuff PVP. Donc ça veut dire qu'en l'espace de 2-3 semaines de farm, t'as un stuff PVP pour PVP de façon parfaitement compétitive. C'est à peu près dans les... Enfin, c'est même techniquement un petit peu moins que sur un Ion 1, tu vois. Le Decanus, ouais. Donc le PVP sauvage, etc. Le truc, c'est très différent. En fait... Le truc qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue Ion 2, c'est un MMO qui est un MMO plus moderne. C'est un MMO qui peut pas se permettre d'avoir du PVP de la même façon qu'un Ion 1, d'accord ? Ion 1, l'essence du PVP, c'était du PVPVE. C'est-à-dire que t'avais des objectifs sur la map, que ce soit du leveling, des world boss, des daily, des trucs, des machins, etc., où les gens avaient un objectif PVE à les compléter.
Et ces gens qui faisaient un objectif PvE se faisaient attaquer par des gens qui cherchaient à PvP. D'accord? Sur le principe, ça fonctionne très bien. Parce qu'au moins, t'as des gens à chasser, tu peux tourner sur la map et tu les trouves. Mais le principe fondamental de ce PvP, c'est du PvP de griefing. C'est-à-dire que t'as des gens qui cherchent juste simplement à faire leur donjon ou à faire leur objectif, et t'as des gens qui viennent leur casser les couilles en PvP. D'accord? Dans les faits, ça fonctionnait très bien comme ça. Mais sur un jeu moderne, le problème, et on l'a vu immédiatement sur Iron 2, parce que sur Iron 2 c'était comme ça au début, les gens ont chialé. Donc ils ont rajouté un toggle PvP. Du coup maintenant le PvP il est opt-in. Suite à ça, du coup, ils ont forcément donné des raisons aux gens de toggle sur le PvP, donc maintenant on se retrouve enfin sur une situation où tu peux rifting et trouver des gens, mais effectivement il n'y a plus cette spontanéité du rifting où tu tournes sur une map et tu tombes sur un Pékin qui est en train de faire son world boss dans un coin de la map. Là maintenant, si tu tournes en PvP, tu tombes d'autres gens qui sont flag PvP pour PvP et qui ne sont pas en train de PvE. Et c'est entre parenthèses un des problèmes, c'est leur prochain problème à adresser. Parce que là, du coup, actuellement, le PvP, il est trop... comment dire? Il est trop clinique, tu vois. Dans le 1, tu te faisais pas one-shot quand même? Bah, sur un différentiel de stuff, si. Après, ça dépend du patch, évidemment. Après, le truc qu'il faut quand même comprendre, c'est que... Alors, il y a un gros problème. Et du coup, merci Yuki d'avoir testé les deux chats. Ça fonctionne bien. En fait, si tu veux, il y a le gros problème actuellement sur Iron 2, c'est pas un problème sur le fond, c'est un problème sur la forme. Et c'est des choses qui sont très faciles à corriger, parce que c'est que de l'équilibrage, tu vois. Parce que tu parlais tout à l'heure de pay to win, mais le problème des one-shot en PvP, c'est pas des problèmes de pay to win. C'est des problèmes purs et durs d'équilibrage où ils ont sorti le jeu avec une... comment dire? Ils avaient une certaine image de la façon dont les joueurs allaient progresser, de la vitesse dont les joueurs allaient progresser. Et il s'est passé quelque chose de totalement différent, ce qui fait que du coup ils ont dû faire de gros changements systématiques dès la première semaine dans le jeu, ce qui fait que les gens se sont retrouvés à être power creep de baiser beaucoup trop tôt dans la vie du jeu, ce qui fait que toute la balance au niveau du calcul de dégâts et au niveau des stats est complètement skewed du côté offensif. Du coup, on se retrouve dans une situation où t'as certains skills qui scale beaucoup plus avec de l'offense et qui du coup foutent des one-shots. Ça a été le problème initial. Maintenant, ouais, c'est quoi? C'est à peu près depuis 2 semaines, corrige-moi si je me trompe Yuki, hein. Mais depuis à peu près 2 semaines, ils amènent des patchs au fur et à mesure, je sais pas quand est-ce que t'as arrêté de jouer, hein, mais ils amènent des patchs au fur et à mesure en fait qui modifient les formules de calcul de dégâts par rapport au différentiel de stuff directement sur le fondamental du jeu. Ils tweakent un petit peu les chiffres à chaque patch, d'une part, et de l'autre part, cette semaine, ils ont fait une première vague de nerfs sur le scaling des stats offensives en PvP. Du coup, avec ces deux changements de scaling, là, on commence à arriver sur un PvP où il y a des fights, tu vois, où ça commence à y avoir des fights qui durent 10, 20, 30, 41 minutes, tu vois. Maintenant, leur prochain challenge, ça va être de trouver le sweet spot, parce que je pense qu'ils l'ont pas encore trouvé, mais ils l'ont dit très ouvertement. Pour l'instant, ils le cherchent, le sweet spot, et ils vont continuer à faire des tweaks. Moi, personnellement, je pense que la prochaine stat à se faire modifier en PvP, ça va être le multi-hit. Donc, ils continuent de chercher le sweet spot, mais les changements qu'ils ont fait dans un premier lieu permettent déjà que le différentiel d'e-level n'a plus aucun impact sur le PvP. Maintenant, on est vraiment sur les stats. Ce qui aurait dû être le cas depuis le début, on est bien d'accord. Mais on arrive enfin à en arriver là. Ce qui fait que moi, je suis à 3100. Et c'était il y a 2-3 jours, j'ai fait une arène. J'ai été matché contre un glad qui était à 4500. Avec du full crafté dragon à corne, etc., etc. Et je l'ai bouillavé. Parce que j'étais en stuff PvP avec les bonnes stats. Tu vois. Du coup, on commence à arriver sur quelque chose. Moi, personnellement, mon approche par rapport au PvP avec ce jeu, c'est je le fais, j'ai des problèmes avec, je parle des problèmes avec lesquels... je parle des problèmes que j'ai avec le système, mais je leur laisse le temps de cook quelque chose, d'accord? Parce que fondamentalement, ils apportent des patchs qui arrivent quand même à régler certains problèmes, et ils sont assez ouverts sur le fait qu'ils avaient juste simplement pas anticipé la vitesse de progression des joueurs, et que là, ils sont en train de course correcte. Maintenant, j'attends
j'attends au fil des patchs. Le plus important pour moi, c'est que d'ici que ça arrive en Occident, donc c'est-à-dire d'ici 4 à 5 mois, je pense, ils aient trouvé le sweet spot. Et je pense qu'ils l'auront trouvé. Hein, parce que là, fondamentalement, le jeu, il existe depuis 2 mois. Et en 2 mois, ils ont quand même déjà fait énormément de changements. Donc, je laisse cook. Après, moi, dans les faits, dans le PvP actuel, j'arrive à m'y retrouver. Sachant que je suis quelqu'un qui... J'ai du ping. Je joue pas une classe qui est extrêmement bonne pour le PvP sauvage. Et je paye pas. Je suis sub-only, d'accord, au niveau de mon stuff. Si moi j'arrive à être compétitif avec ça, je considère que le PvP commence à être dans un bon état. Il reste des choses à faire, mais on commence à avoir quelque chose. J'ai lâché honnêtement les abysses horribles avec 160 de ping, tu te fais farm sans pouvoir rien faire, le clipping, etc. Alors, le ping, ça c'est autre chose. Ça, fondamentalement, on le savait, hein, en se lançant sur des serveurs coréens taïwanais, on savait fondamentalement que on allait douiller, hein, de ce côté-là. Et ça, je vais pas mentir sur le fait que oui, évidemment, un Taïwanais à 10 de ping, il va pouvoir react beaucoup plus rapidement à certaines choses que moi, tu vois. Ça, oui, évidemment. Mais le jeu reste quand même extrêmement jouable à 160 de ping. Après, la seule chose que je pourrais te conseiller fondamentalement, c'est... Regarde, observe peut-être un petit peu aussi ce qui se passe au niveau de ton VPN, parce que moi je vois par exemple j'étais sur no ping jusqu'à assez récemment, et no ping concrètement c'était dégueulasse. Ça t'annonçait du 160, le ressenti c'était du 300, et en plus c'était infâme, full déconnexion, etc. Là, depuis 3 jours je suis passé sur Lago Fast, et j'ai l'impression de jouer à un jeu complètement différent. Donc, j'ai envie de te dire au niveau de ton plaisir de jeu, tu peux explorer d'autres avenues, tu vois. Typiquement, Lago Fast, moi je peux te confirmer qu'en tant que joueur qui joue depuis la France, c'est de la magie noire. J'ai l'impression d'avoir 10 de ping. Bon, je suis sûr que c'est pas le cas. Mais comparé à nos ping, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. J'ai Lago Fast depuis le début. Bon, bah ça, après, voilà. Après, chacun sa préférence. Et je pense que ça joue aussi sur la classe. Moi, je vais pas te mentir sur le fait que, de base, j'ai joué une classe range. J'ai joué une classe range un peu plus lente qui est Cleric parce que je savais pertinemment que le ping allait être problème si je jouais par exemple un assassin, tu vois. C'est... voilà, c'est aussi une question de choix, quoi. T'as toujours géré tes persos en PvP? Bah ouais, mais bon. Enfin, moi après, voilà, je peux... Le truc, c'est que bon, tu me demandes mon avis, moi je te le donne par rapport à ce que je vois. J'essaie d'être... J'essaie de pas voir les choses trop en noir et blanc, tu vois. J'essaie aussi d'avoir une take un petit peu plus grise, on va dire. J'ai fait Cleric aussi. Après Cleric, voilà, c'est encore autre chose. Cleric, fondamentalement, pour le roaming solo, c'est pas une excellente classe. Et ça demande un investissement monstrueux en termes de... notamment au niveau des stigmas, très spécifiquement pour le PvP solo, avant de pouvoir faire quelque chose. Avec le ping, j'ai peur de merder niveau elite, etc. Écoute, après, si là tu me parles de PvE, très sincèrement, mon clear de l'Udra, que t'as peut-être vu passer, je l'ai passé justement avec une mauvaise note de no ping. J'étais à plus de 300 de ping. C'était catastrophique, j'avais l'impression de jouer dans de la mélasse. Donc, je l'ai passé avec ça, tu vois. Donc concrètement, au niveau du PvE, avec ou sans ping, ça passe. T'as moyen de t'adapter. Est-ce que c'est le plus confortable du monde? Non, tu dois anticiper tes jumps, tu dois anticiper tes dodges. Voilà, mais ça passe. Ça passe. Mais après, attention. Qu'on soit bien d'accord sur quelque chose. Si ton problème, il vient du fait que tu trouves que le jeu est pas fun avec 160-200 de ping, ça, je le comprends tout à fait. Et si t'as envie de le drop en te disant je vais attendre global, au moins j'aurai un ping correct pour pouvoir vraiment profiter du jeu, full legit. Ça vraiment, j'ai rien à dire, il n'y aura pas de débat. Je comprends parfaitement quelqu'un qui a pas envie de s'investir sur un serveur à 200 de ping. Le heal dans le jeu c'est facile comparé à... Bah c'est beaucoup plus plug and play. Après personnellement moi ça me déplaît pas. Il y a... Enfin disons que je me fais moins chier à heal sur ce jeu que sur les 3/4 des MMO d'ailleurs, je vais pas te mentir. Parce que d'une part, t'as une rotation DPS. Du coup, c'est cool. Hein, jouer un healer et avoir quand même une rota DPS, moi personnellement, c'est quelque chose qui me plaît. Et au niveau du healing, bah, vu que t'as pas de targeting singulier, c'est vrai que moi personnellement, ça m'arrange un petit peu parce que vu que je me déplace à la souris,
Ça m'évite de devoir faire des keybinds pour select les gens, etc. Disons que ça enlève une étape un peu relou, quoi. Moi perso ça me dérange pas. Bon, je comprends pour les gens qui sont des carrières healers, qui aiment bien jouer à whack-a-mole en cliquant sur les nameplates, etc. Tu vois. Mais moi personnellement c'est pas quelque chose qui m'émoustille, quoi. Parti sur le chanter honnêtement. Après j'ai un alt chanter et franchement même à 162 ping j'aime bien. Après en PvP j'ai pas testé, j'ai fait que du PvE avec. Donc ça c'est quelque chose, c'est autre chose, quoi. Mais bon, tout ça pour dire, je comprends d'où tu viens, mais je pense qu'il y a un potentiel. Je pense que concrètement il y a un potentiel, parce que là actuellement le PVP est pas à son meilleur. Cependant, on est sorti du pire parce qu'il y a une période depuis le début où le PVP était vraiment dans un état catastrophique. Là, on commence à avoir quelque chose d'à peu près compétent. Alors après, attention. Là, on est dans une période d'entre-deux où tu as certaines classes très spécifiques qui sont vraiment dans une situation gênante où justement ils sont en train de shifter un petit peu la façon dont la mentalité avec laquelle ils abordent le PVP, et du coup, tu as des kits de certaines classes qui fonctionnent pas très bien. Dans cette nouvelle méta, moins bursty, moins etc., tu as des classes qui, plus ils commencent à shifter de ce côté-là, plus tu sens que le kit, il a pas été fait pour ça, tu vois. Du coup, ça c'est un autre problème qu'ils vont devoir aborder. Il y a certainement certaines classes, je pense notamment à Assassin, qui vont devoir subir des refontes. Mais bon, ça c'est des problèmes à tacler un par un dans un second temps, tu vois. Mais t'as devoir continuer à PVP. Bah écoute, moi je vais être parfaitement honnête avec toi. Le jeu je l'aime beaucoup, sur plein d'aspects. Et très fondamentalement, ce jeu, je ressens un potentiel absolument monstrueux dessus. Parce que le PvE est extrêmement solide. Certes, il n'est pas très compliqué actuellement, mais on est sur une sortie qui est fraîche. En général, le contenu challenging sur n'importe quel MMO PvE, il arrive par la suite. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une structure de base et un établissement des mécaniques qui soit solide. Et en l'occurrence, sur ce jeu, on a tout ça. La dernière fois que j'ai vu un MMO avec un PvE avec autant de potentiel, c'était FF14. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'ils ont l'intention de pousser le PvE au même titre qu'un FF14? Ça, je ne sais pas. Mais est-ce que le potentiel est là? Absolument. Le PvE est extrêmement solide. Ça, le PvE, il n'y a rien à redire. Mécaniquement, structurellement, super. Il faut juste qu'ils le pushent un petit peu plus loin. C'est tout. Au niveau du PVP, on a commencé avec quelque chose de catastrophique. Ça allait empirer quand ils ont commencé à faire leur shifting. Maintenant, on commence à aller sur du mieux, mais il y a des gros problèmes systématiques qui doivent changer. Donc on verra. Mais j'arrive quand même à avoir un petit peu de fun. Je peux dive des gens dans des villages, je peux faire des 1vx. Fondamentalement, il y a quand même des petites rotations, il y a des petits tricks, il y a des petits perfect dodge, il y a des trucs, etc. Le PVP sur ce jeu, il n'est pas complètement vide de sens, tu vois. C'est pas comme sur un Throne and Liberty, où là vraiment, on était vraiment sur un PVP qui était complètement vide de sens, tu vois. C'est-à-dire le PVP sur Throne and Liberty, là, on était vraiment sur du vomi. Il y avait un concept de base, mais fondamentalement, ça n'a jamais été réellement exploré, et ça allait qu'en s'empirant. Mais là, c'est différent, donc je les laisse cook. Toadloot, je trouve ça light. Alors là, pour le coup, je suis absolument pas d'accord. J'ai rarement vu un KMMO avec des taux de loot aussi généreux. Les taux de loot sont super généreux de base et il y a de la pity sur tout. C'est absolument impossible de faire des donjons et de ne jamais avoir ce que t'as. C'est à tel point que même sur mes altes de con, j'ai des extents de Chromed, tu vois. Chose qui ne serait jamais arrivée sur le 1. C'est à tel point que même le pinacle du goal en termes de gear sur ce jeu, qui sont les extends de l'Hydra pour certaines classes, même ça a de la pity. Je trouve ça plutôt généreux, hein. Là, pour le coup, je suis pas d'accord. Les taux de loot sur ce jeu, sont, surtout après qu'ils aient fait les changements, sont vraiment très généreux. Après, les donjons sont trop couleurs pour moi dans le 2.
Bah, le truc en fait, c'est que fondamentalement, les donjons dans le 1 étaient nuls à chier en fait. On était que sur du rush qui ignorait les packs de trash et mécaniquement, il n'y avait rien. Donc on partait vraiment de rien. Après, là, au niveau des designs de donjons, même dans le 2, moi je trouve que ça va. Au moins, il y a cet aspect de non-linéarité dans le sens où tu as le choix entre faire les mini-boss ou pas, ce qui est assez sympathique. La seule chose que j'aurais peut-être à reprocher, c'est l'inutilité des trash mobs dans les donjons hors transcendance. Où il faudrait peut-être potentiellement soit leur trouver une utilité, soit changer un peu le fonctionnement de tout ça. Mais bon, c'est assez minime, j'ai envie de te dire. On est vraiment sur du nitpicking. D'autant plus que au moins dans les donjons transcendance, les trash, t'as de l'utilité. Nint class. Ouais, y a vraiment pas grand chose. Hein. Mais bon, encore une fois, est-ce que ça me dérange réellement? Bof. Les trash mobs, ça m'a jamais fait vibrer personnellement. Donc bon, bah écoute. Si on les skip, on les skip. Voilà. Au moins, il y a des mini-boss un petit peu engageants. Et les boss de fin sont mécaniquement plus intéressants que ce qu'on avait sur le 1. Pour du donjon, je trouve ça très correct. Pour du donjon de base comme ça que tu fais un peu tous les jours, je trouve ça très correct. Ah, il est déconnecté. Mais ouais, mon avis global c'est celui-là. Après voilà, hein, on a le droit de pas être d'accord. Mais personnellement, quand je vois l'évolution du jeu, quand je vois ce que le jeu est actuellement, quand je vois ce qui est promis au niveau de la saison 2, etc. Ma take, c'est que je vais rester sur ce jeu un bon petit bout de temps. Et c'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, je commence à faire un petit peu de création de contenu sur ce jeu, parce que vraiment ça m'intéresse. Après voilà, hein, bien sûr, hein, tout ne peut pas être la tasse de thé de tout le monde, mais... après voilà. Après, au niveau du... comment dire, de la gestion de la monétisation de ce jeu, la seule chose qui me dérange, c'est que je trouve que les abonnements devraient être payables en kuna pour laisser l'option aux gens de farmer des kinas pour acheter les abonnements. Je pense, ça c'est mon espoir numéro 1 au niveau quand ça arrivera en Occident. Je trouve que c'est une option qui a besoin d'exister en Occident. Tu dois tout refaire sur Europe? Oui, bien sûr, sans problème. Je me fais pas chier sur le jeu en fait, tu vois ce que je veux dire? Du coup, ça me dérange pas, tu vois. D'autant plus que je peux déjà te dire à 100% que d'ici que ça arrive en Europe, les systèmes seront de plus en plus simples à exécuter, et que quand ça arrivera en Europe, on aura très certainement une progression accélérée. Parce que je pense qu'on va très certainement commencer depuis la première saison, comme ici, sauf qu'on va avoir des saisons accélérées, genre par exemple des saisons de 1 mois au lieu de 2. Ce qui fait qu'au niveau des rates, etc., on sera sur du x2, tu vois. Jusqu'à ce qu'on rattrape la Corée, au niveau du patch. Du moins, personnellement, c'est comme ça que je l'imagine. Voilà, voilà. Bon, passage, tu m'excuseras, hein, le stream n'est pas très passionnant, mais j'ai littéralement juste lancé le stream pour tester le dual stream sur Twitch et YouTube. Donc là, je stream 30 minutes, 1 heure, et après, j'arrête. Yep. Bon, après, en général, je stream en anglais, donc là, c'est exceptionnel. Je te préviens si jamais par le futur. Pas fait le Templar All Sim? J'ai sur des alts. Sur des alts.
J'ai testé un petit peu tout quand même pour savoir ce que je voulais jouer en Europe. Mais là c'est vrai que pour l'instant j'attends principalement de voir comment les patchs d'équilibrage, tout ça arrivent et évoluent pour réellement prendre une décision. Ressenti sur les classes en toute honnêteté, globalement très solide. Le design des classes est simple, simple et intuitif. On ressent quand même l'essence d'Iron 1 au niveau de la façon dont elle fonctionne. Il y a un petit peu d'homogénéisation, tu vois, mais bon, j'ai envie de te dire, c'est assez inévitable sur la MMO de nos jours. Mais globalement, ça va. Franchement, ça va. Forcément, comme je disais, il y a des petites lacunes sur certaines classes, surtout au fur et à mesure de l'évolution de la méta, où très clairement, il y a des parties de kit qui vont devoir changer. Pareillement, il y a des mécaniques un peu béquilles au niveau de certaines compétences qui sont très clairement là juste parce que... juste pour, comment dire, pour combler un vide au niveau de... au niveau mécanique. Typiquement, je trouve que les skills d'invulnérabilité de Cleric et de Glad ne devraient pas exister. Ça devrait être d'autres skills. Mais je comprends aussi que la raison pour laquelle ils existent actuellement, c'était justement axé contre cette méta où le TTK était beaucoup trop bas. Mais plus cette tendance change, moins ces skills ont de présence, en fait. Enfin, moins ces skills ont de sens au niveau de la résistance. En termes d'équilibrage, c'est très dur à dire. Vraiment, c'est fondamentalement très dur à dire. Parce que ça change constamment. Ça change constamment et ça dépend aussi du type de joueur que tu rencontres, etc. Et la réponse sera aussi différente en PvE et en PvP. Mais là pour moi, en termes de PvP, les trois classes qui se démarquent le plus, c'est Templar, Chanter, Ranger. De très loin. Et j'ai envie de te dire, en termes de PvE, c'est pas loin d'être la même chose aussi. Hein. Ces trois classes sont quand même assez fortes. Le gladiateur, plus les patchs avancent, et moins c'est fort, en toute honnêteté. Là, le glad en PvP actuellement... Il commence un peu à galérer, en toute sincérité, parce que c'est tellement one-trick, Glad. Disons que Gladiator, c'était extrêmement one-trick sur les one-shots avec Runus et le cheesing avec Mockingblade. Sauf que depuis le nerf du TTK et les changements sur les grabs, bah Glad s'y retrouve pas énormément. Après voilà, moi je parle en tant que cleric. Et en tant que cleric, le match-up Glad est extrêmement linéaire et simple. Donc voilà. La classe qui me fait le plus galérer en cleric actuellement, c'est Ranger. En état actuel des choses. Mais encore une fois, c'est dur à dire. Ça dépend de la qualité des joueurs, ça dépend, il y a plein de facteurs en fait. Après, le plus gros problème du PvP actuellement, c'est l'existence de l'évasion. Ça, c'est un gros point noir au niveau du PvP et ça vient... l'essence du problème, c'est fondamentalement les stats de pet où ça en donne trop actuellement parce qu'ils n'ont pas anticipé une progression aussi rapide. Donc, faut voir comment est-ce qu'ils vont régler ce problème. Parce que ça m'étonnerait que ça reste comme ça. Et ben le garde ranger il tire sa bille. Hein. Bon, c'est bon, ils sont sur mon pet. Hop.
Ils ont déjà divisé les deux par deux les pets, ouais. Et en soi, ça a fait son petit effet. Hein, ce serait mentir que de dire que c'est pas le cas. Mais l'évasion reste un problème. À titre personnel, je vais être tout à fait honnête avec toi. Les deux raisons principales pour lesquelles je peux perdre en PvP actuellement, c'est l'évasion et les proc para. Donc ça, voilà. Tu prends cette info, t'en fais ce que tu veux. Même problème que la RM dans N1. En fait, le problème de l'évasion, il est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus présent parce que malgré le fait qu'il soit indiqué comme étant capé à 50%, c'est clairement pas le cas. Et l'autre problème, c'est avec l'ARM dans AN1, ça fonctionnait que jusqu'à un certain point parce que t'avais beaucoup de compétences qui avaient de la précision magique interne. Et t'avais beaucoup de classes qui avaient des buffs qui leur donnaient des buffs de Magic Accuracy. Du coup, l'ARM, ça te rendait jamais réellement invincible. Et en plus, accessoirement, l'ARM ne te rendait résistant qu'aux altérations d'état et à la magie. L'évasion, ça fait tout. L'évasion, ça fait tes courses. D'accord? L'évasion fait ta lessive. L'évasion ferme la porte derrière toi. Du coup, bah ouais, c'est forcément... on n'est pas sur le même bail, quoi. Et le gros problème de l'évasion, c'est que par rapport aux autres stats défensives du jeu, elle est absolument démesurée. Parce que autant ils ont balance le bloc, parce que le blocage en lui-même est de 1 moins puissant, de 2 scale avec le différentiel d'e-level, ce qui fait que sur un match-up égal, le blocage a un DR qui est pas très élevé. Et de 3, il n'est pas omnidirectionnel, le blocage ne fonctionne que par l'avant. Ce qui fait que si tu te fais taper dans le dos, tu ne peux pas faire de blocage. Là où l'évasion, pour une raison qui m'échappe totalement, n'a absolument aucun scaling et est omnidirectionnelle. Donc forcément, bah, l'évasion est plus fort que tout en termes de stats défensives. Il n'y a pas de variété là-dessus. D'ailleurs, la méta en PvP actuellement, les deux stats méta en PvP actuellement, c'est la précision et l'évasion. Pour cette raison. Et cette raison uniquement. Et là où ça commence à faire chier le cul, c'est que, encore une fois, il y a des mécaniques, il y a des mécaniques BKI dans le jeu, où tu as certaines compétences qui te permettent juste de bypass entièrement les checks d'évasion, et de toucher quoi qu'il arrive. Et ça, ces mécaniques, elles n'existent que parce que justement l'évasion est unbalance. Mais du coup, t'as certaines classes, dont Cleric, hein, qui n'ont pas accès à des compétences qui bypassent l'évasion, et qui du coup ont beaucoup plus de mal. Et ont un sol beaucoup plus haut, forcément. Parce que ça veut dire que pour commencer à faire du PVP en solo en cléric, déjà il te faut un stuff correct, premièrement. Deuxièmement, il te faut au moins quelques stigmas niveau 15, notamment le route, ou si elle n'est pas niveau 15, tu peux pas PVP en solo. Et troisièmement, tu dois être très très avancé au niveau de tes rolls de pet d'accuracy, pour au moins toucher la majorité des gens. Donc oui, c'est sûr, il y a des problèmes, évidemment. Comme je disais tout à l'heure, les problèmes, ils existent. Après voilà, ils ont fait un premier pass de nerf sur l'évasion. C'était pas suffisant. Maintenant, faut voir ce qui va se passer. Le truc, c'est que forcément, c'est un petit peu délicat de leur côté, parce que t'as déjà tout le monde qui a build vers l'évasion. Si soudainement, ils nerfent complètement l'évasion du jeu, les gens vont tirer la gueule.
Donc il faut que ce soit progressif. Nouvelle classe complètement différente du 1. J'ai envie de te dire, ça a assez peu d'importance et en plus ça n'arrivera pas avant l'extension, donc bon, c'est pas encore une question dont on doit se poser. En termes de ce que ça va être, j'ai envie de te dire, ça va forcément être un DPS, parce que c'est les classes les plus populaires. Et personnellement, bah, je mise sur des trucs qui apparaissaient soit en concept art à l'époque, soit sur des trailers genre Iron Vision, vu que c'est très clairement des trucs qui veulent... c'est très clairement des trucs qui veulent exécuter sur Iron 2. Donc pour moi, on va être soit sur une classe avec une arbalète, soit une classe avec une lance, soit une classe avec une faux. Ça va être un des trois. En vrai, j'aurais juste meilleur temps d'aller en habit. En vrai, il y a juste personne à cette heure-ci, c'est juste mort pour Taïwan. Lance style guisarme. Je pense lance style lance. Peut-être une hallebarde s'ils se sentent, d'humeur taquine. Mais oui, quelque chose comme ça. C'est la raison pour laquelle le gladiateur a une Great Sword hein, sur Iron 2. C'est parce qu'ils veulent faire une classe dédiée sur la lance, qui soit plus thématiquement axée sur la lance. Parce que le glad de Iron 1, il avait une lance, mais il s'en servait pas comme une lance. Donc on sera plus sur une classe qui sera axée lancer de javelot, attaque à longue portée, ce genre de choses quoi. Ouais, dommage le manque de guisarme sur Glad, c'est juste logique en fait. Parce que thématiquement la guisarme faisait pas de sens sur le Glad. Parce que le Glad se servait juste pas de sa guisarme comme une guisarme en fait. Et vu que la SNS c'était évident pour eux de la mettre sur le Templar, bah ça laissait la Greatsword pour le Glad. Du coup bah ouais. Thématiquement je comprends pourquoi ils ont fait ça. Disons que ça fait plus de sens de faire ça et de derrière de laisser les lances et les guisarmes pour une classe qui s'en servent réellement telle quelle. Par la suite. Tiens, c'est logique. Mais ouais, comme je disais, pour moi ce sera soit une classe à l'arbalète, soit une classe à la faux, soit une classe à la lance. Personnellement, j'ai tendance à penser qu'il y a plus de chances que ce soit l'arbalète, soit la faux. Parce que l'arbalète, ça vient d'Ion Vision, et très clairement Ion 2. Ion 2, c'est une façon pour eux d'exécuter sur justement la vision de Ion Vision. Et la faux, c'est juste parce que les DPS de mêlée sont généralement tendance à être un peu plus populaires, et qu'il y avait des concept art qui tournaient avec des concepts de faux. Notamment, c'est en partie ça qui a fini avec le Revenant sur Ion classique. Même si le Revenant du coup avait des faux bouts de chaîne quoi. Du coup c'est pas vraiment des faux mais... Bah voilà.
Mais bon, encore une fois, c'est pas une question... Pour l'instant, c'est pas une question dont on va réellement se poser. Yo, thanks for the follow, Cyberlita. Appreciate it. Sorry for the French. Oui, bah récemment, ils ont encore sorti une autre classe, hein, j'ai vu, ouais. Avec une épée, enfin, une ou deux épées, je sais plus. Le baguette, yes. That is correct. Oh, pas de soucis, hein, n'hésite pas à repasser. Hein. Oh yeah, don't be disappointed, this is just a very short stream. I'm just testing out dual streaming to YouTube to prepare for tomorrow, so... Yeah. I'm just doing this quick rift. There's absolutely fucking no one because it's middle of the night for Taiwan, so it is what it is. Peut-être que je reprendrai la N2. Écoute, faut jamais dire jamais. Tu sais, le jeu, fondamentalement, il va pas disparaître. Donc, et puis il est gratuit à jouer, donc... à minima, quand ça repassera... quand ça arrivera en Europe, bah... retouche J, tu seras peut-être surpris. C'est tout ce que je peux te dire. Soon 6 AM for Taiwan? Yeah. Yeah, it's basically 6 AM for them, and God fucking knows the Taiwanese are not gamers. They don't play during the night. Shame. Shame. Y a pas de souci. Merci d'être passé. Et bonne soirée aussi. Et bon week-end, si on ne se revoit pas. Oh yeah, at least I have deduced a few things. Number one, I forgot the chat widget. XD. And number two, maybe I need to lower the sound of the alerts a little bit. I had to reconfigure my entire fucking OBS just to do this multi-streaming thing. On the good side, it was free because I did that. So, you know, because I'm a cheap little bitch, I preferred redoing my entire fucking streaming setup rather than paying $10. So you can be proud of me. I have saved on $10. All right. But yeah, some stuff is maybe gonna need a little bit of tweaking to get working properly. Which, by the way, I had to reconfigure my budgeting is important. That's what I'm saying. Like, these people think I'm made out of fucking money, dude. I go on the fucking Streamlabs website and they're like, yeah, okay, we can let you multi-stream, but you're gonna need to cough up $15 a month. And I'm like, brother, do you think I'm made out of fucking money? What are we doing here? I literally have fucking 5 viewers. And these motherfuckers are not paying, alright? That's for sure. I'm uploading videos on YouTube that nobody gives a fuck about. I don't have AdSense activated yet. I'm not making a penny. YouTube is literally making money off of my hard work. There's no way I'm paying $50 for this shit. So yeah. Found another solution. God bless plugins, that's all I'm gonna say. And it seems to be working pretty well. Now, as I was about to say, I had to redo my entire audio setup. So let me know if the differential between the game volume and my microphone is okay right now, and let me know if my microphone is speaking like a fucking 12-year-old child on a Call of Duty lobby, because we don't want that. I mean, I will figure it out eventually when I look at the VOD, but you know, you guys can live react. You know, it's called chat interaction. It's very healthy.
And also the multi-chat is working pretty well. I'm able to interact with both YouTube and Twitch chat. Although I will have to set up the on-screen chat for both. But I mean, tomorrow is a new day. I should be farming pets right now. This is very irresponsible of me. I guess I will not be sleeping tonight. I will be farming pet souls endlessly. Pet farm boring, let's see some epic cleric ganks. Bro, I'm trying. It's fucking 6 AM for these people. Do you see anybody? I have been roaming for 57 minutes. I have found 3 people and they were all AFK. Now this guy is a marshal, but this guy is pet farming, and I can tell you right now, he doesn't give a shit about my ass. Clearly. He's in the zone. There's another marshal right there, also farming pets, but he's also in PvE flag. If he's still here. Yeah, there he is. Hello. And yeah, he doesn't give a shit. So for the cleric ganking situation, I would say come back tomorrow, because I do need to get on my ganking game again, because I lost my 4-star because I have been doing excessive amounts of PvE. Now, granted, I'm only 300k away, so that's pretty much 1 rift, but yeah, gotta do it. How's my arena situation? 28. Oof, I'm pretty close. Can I see your PvP gear? Do you have much more Centurion now? I'm 3-piece. Wait. I'm 3-piece. I have head, gloves, and cape. I am buying the earring tomorrow. I'm missing 2 medals, so I will get them from the world boss tomorrow. Why can you get more medals? By praying to fucking Jesus Christ. You do the weeklies, the PvP weeklies from the seasons right here, like rifting and general PvP, right? And it gives you silver metal fragments, and then you go into morphing and you click morph on the silver metal craft, and it's a 10% chance to succeed for 20 fragments. Now per week you're gonna get like, I don't know, like fucking like 1,000 fragments, a bit more than that. It depends on like how, you know, how diligent you are with your weeklies. But on average, you should be able to craft all 10 every week. It's a bit luck reliant. It also depends on like, Jesus Christ. It also depends on like how much of your weeklies you do, but that's the main source of medals. And then other than that, you have 1 weekly in the Abyss that requires you to kill 1,000 monsters in the Abyss to get 2 silver medals. It's also in the season stuff. And every Sunday there is a world boss that spawns at 1 PM my time. I don't know what time that would be for you, but it's basically in 14 hours. So there's a world boss that spawns on the central island in the Abyss, and killing it completes a weekly mission that gives you 2 silver medals. So that's 2 more. And then if you're a high DPS class or you have a high profile static, you also have all of the sieges, like that timer here. You can get silver medal fragments and silver medals from participating in the artifact siege. And yeah, these are all of your sources. So yeah, weekly on average you're gonna get like between 12 to 15 medals, up to 20 if you're also doing the sieges and stuff, which isn't terrible.
You're basically farming enough to buy one piece of gear per week. It's okay. Obviously, right now they are kind of drip feeding us medals because they don't want us to progress too fast, which I think is fine. I do think with the arrival of Season 2, it's very likely they're going to give us more. I think they're going to give us a lot more silvers, and I think they're going to start drip feeding gold. So easy to do PvP though? Well, I mean, if you want PvP, yeah, you gotta do PvP. It is what it is. I'm cooked, so you are. But then again, as I said, I would expect silver medals to become significantly easier to obtain starting in Season 2. Number 1. And then gold medals will be the new ones that get drip fed to us. So yeah. Oh god. I should have instantly invulned. Okay, well there's people at least. I thought I would be able to at least get the beginning of my rotation in before using my invuln, but turns out that did not happen. I think I got insta-feared, actually. Oh well. Just crafted 10 piece. Yeah. All fail. Yeah. It's 10%. Which means on average you'll get 1 for 10. Now the average fucks you in the ass sometimes. Sometimes it's generous. Usually it evens out. Like the amount of metals I'm able to craft every week usually varies between okay, that's a cleric. Yeah, he invulned. Alright. Usually the amount of silver medals I'm able to craft every week, just purely from the silver medal fragments from the weeklies, varies anywhere. It's usually between 7 and 10, right? It's a bit luck dependent. Sometimes I have to do more defense weeklies than other weeks. Sometimes it's enough just to do the invasion stuff. But yeah, it's a budget as well because it's 100 million kina per attempt, so typically you're gonna spend several millions per week just trying to make these. But yeah, I mean a lot of people just like are sitting on the deck harness and are just some people even sit on the silver metal fragments on the off chance that they're gonna add a guaranteed craft with no limit, which could happen. Personally, I'm not taking the gamble. I'm just progressing right now. Yeah, the silver medals are a bit rough for sure, but you get used to it. You get numb to the feeling of them. How is Cleric in Arena? Are you having any fun, or is it mostly a headache? It's a savant mix of both. I am able to somewhat reliably get wins nowadays because
I'm starting to like be Bing chilling on my stats. But there are definitely matchups that are close to unwinnable. Like, I am very much struggling against targets that hard send evasion. For sure. So that's a given. So if I get matched against like a ranger that has way too much evasion for me, I'm probably fucked. But otherwise, there's definitely routes against most classes of victory. Granted, you don't get fucked by Theostones. It's really like arenas is all about managing your route, and I mean, I guess it's Cleric PvP in general, right? It's managing your route and invuln cooldowns. You really need to juggle both because they are your win con. And if you blow all of your load at once, you will get fucked on further kills, like on further respawns. And also sometimes it's about knowing when to take the L, like knowing that there's nothing you can do on this ink. It's not worth to like spend cooldowns, so just send low cooldown shit and just take the L and just respawn with cooldowns, right? It's kind of similar to Iron 1 in that extent, right? But yeah. And then some classes are about playing with obstacles a lot. Like when you're playing against Ranger and Soak, you're basically juggling between fucking them in the ass with your invuln and then using obstacles to like wait out their onslaught, pretty much. Like, I don't know if that makes sense, right? But yeah. Have you met any elementalists at all in arena? I don't see many. In low elos I did. The higher I've gone, I've basically stopped seeing any elementalists. Like, I'm Grandmaster right now, and the only thing I see is Glad, Assassin, and Ranger. Occasionally a Soak and a Templar. Occasionally, but the other three are the main ones for sure. Elementalist you never see, Cleric you never see, Chanter I've seen like one in that elo, which is not to say that Chanter is weak. I just don't think there's many Chanters that are like focused on single like 1v1 PvP for some reason, even though Chanter is pretty strong right now. But the thing with Elementalist is that it's in a similar position to Cleric in regards to its kit and the stuff that it's lacking in PvP, with the main difference being that it doesn't have an invuln to cheese kills, number one. And number two, it's obviously not as like high sustain. Because Cleric can play with obstacles, maybe you can kite your opponent, heal yourself, all that jazz, right? Elementalist is kind of like you have to full send, right? Like Elementalist is basically just insta-fear one trick in arena, and if your insta-fear doesn't land, you're probably fucked. Now, I have seen some Elementalists do decent damage, for sure, but it's basically... Elementalist is basically like a hybrid between Cleric and Soak, but bad. If I had to like evaluate how it is in PvP right now. Now, I haven't played Elementalist myself, right? So I don't know what is the full extent of that kit. There is a possibility that every Elementalist I've played against just suck massive balls. That is an absolute possibility. Because, as far as I'm aware, Elementalist does have a seal
And Elementalist also has Taunt on the Earth Pet. And I do think both of these have high potential in PvP, but I haven't seen any Elementalist use either. So God fucking knows, right? I would have to play it myself to get an idea. Which I don't really plan on doing, to be honest. At least not as of now, especially not in PvP. That might have been a low level. Let's see. Oh, 5-star. Did that guy... I think he like went the other way. Yeah, that's a 9th class. That's not the guy. Also, I'm on the wrong tab right now. So let me fix that. There we go. But yeah, if I had to tell you which 3 classes are the highest potential right now, I would tell you it's between Chanter, Templar, and Ranger. These are the highest potential classes in my opinion. They are really strong. It's my favorite part of the day. It's bully the same rank 9 over and over. Yeah, PvP at this time. This is why I usually do pet farming at this time. Yeah. That's why. There was a 5-star officer glad somewhere, but he just kind of disappeared. Maybe he's like camping the entrance or something. Trainee. Bruh. Now I will say, one difference with this new OBS layout that I have right now is I don't see my view count. And that's probably a good thing. Seventh class. Yeah. Invuln amplification. Interesting build you're having. That's a choice. Yeah, nobody tell him that amplification is useless. But yeah, right now I'm Grandmaster. I'm pretty close to dropping off though, but I am waiting until the end of the week before I push any further. Because I mean, at the end of the day, like it would take like these people to push the Grandmaster to kick me out, and these guys are like 3-4 wins away. So yeah. Trainee 7 class. Man, why is this guy attacking me? I'm showing mercy.
it's really the same two guys. Probably bots, granted. Although the ranger is moving in a way that makes me think it's not a bot, but you never know. The bots have some arcane technology nowadays. Oh, there he is. Been gone. Thank you. Good attempt at a pull, but it's me. I'm the guy that has survival willpower at level 25. I'm that dickhead. You will not land your pull on me. Oh, there he is again. Oh well. Unfortunate. That's a juicy ranger. Oh yeah. I mean, he's not that well geared actually. Yeah. Like he has a good weapon. Like the rest is pretty much dog. Absolute dog water. General. Well, I mean, do I do it, guys? I feel like that's really tempting fate. Yes? Fine. Yeah, I knew it. I knew it. Evasion, dickhead. I'm paralyzed. Yeah. Like, see, I knew I would burn my content on. I would burn my my cooldown on this guy. He would just like run out, run back inside, and then run back out when I have NPCs on me, and I have no cooldowns. That was obvious. But you pushed me to crime, so... I guess that's what I deserve. Trainee brother. Well, I did see a few people come out, so maybe, like, okay, even in spite of the evasion, I think I could kill this guy if I had my, if I actually had my CDs. So if he's outside, I'll try again. Yeah, this guy's 100% a bot. The Templar is. The Ranger, I don't think he is. He looks like one. I don't think he's one. Okay. Is the Sorg just camping the front gate again? Is that what he's doing? Okay, there's just no one here now. It's a dead guy. Yeah, I wish there was another avenue. I mean, I wish I could keep queuing arena. You know that's what it is, right? I wish I could keep queuing arena, but
risking the elo so close to the end of the season would just be like pure unfiltered stupidity, you know? Hey, 3-star. I'm surprised his Shadowfall landed. Usually it doesn't. On the amount of status resist I have. Trainee, nah. These guys are just new players. Like, I don't want to bully them. That'd be mean and bad and wrong. Yeah, that seal was covered, so that was a bit unfortunate, but yeah, assassin in the air past the ambush. Now I resisted the ambush and the shadowfall. Now that's what I'm expecting. That is the expected outcome. Now this guy came back fast, so I'll wait by the island. Maybe he comes back again. In fact, he was already there. As it turns out. Let me get some flight time. Yeah, these are just the fellas. Oh my god, dude. I'm paralyzed. Yeah. I thought it was just the new guys attacking me. I didn't see the fucking assassin in there. And he paralyzed me. He used them as bait, exactly. He used them as camouflage, that's what it is. And by the time I realized, it was too late. I wonder if he's still gonna be around. Okay, the train is here. Dude, this guy, okay. You need to change your fucking settings, alright? Like, you're getting punished for this, alright? Do not use auto targeting upon skill usage. Do not. Especially if you're a range class, and that's a common advice, by the way. Don't fucking use auto targeting on skill usage. Just don't do it. It's bad. It never ends well. I mean, I don't know. This guy moves like he's not a bot, but he certainly behaves like one.
Ay, ay, ay. Yeah, I think that might be a GG angle. It's literally just this guy over and over again. Just let me target it. There you go. Ah, yes. The minor spelling mistake in the command I made right before launching stream. My server is Nemon, not Nemo. Good catch. Yeah. It's okay, guys. It was an intentional spelling mistake to initiate chat interaction. I'm really smart. This is what happens when you refuse to pay sub. I guess. Look, man. 15 bucks a month to multi-stream? Come on. I still can't believe that that's what they were actually requiring. Fucking unbelievable. Okay, there was another guy over here, so let me check that. I had upcoming servers, a bitch change, just combining servers. Not swapping who we battle against. No, it is switching who we are battling against, and the server lists are actually out. Like my server right now is matched against Hitania, and we are gonna get matched against I think it's Netzikan next season. They have said, however, in future season they might consider doing like 2v2, 3v3 servers instead of 1v1. But for now, they're not doing it. Weisel? Okay. Yeah, we are against Weisel next time. It's not combined, that's what I thought. Nah. They said that's something they considered, and that would be something they would do. Basically, they said it would be something they would do if they had like lower population servers. So let's say there's like 2 low population Asmodean servers and 2 low population Helios server. Then they would match them together against the other merge server, you know what I mean? But right now it's still purely a 1v1 format. I don't know why somebody said we are being combined with another server to face 2 other servers. Probably just like translation shenanigans, because they did talk about the possibility, but the server list is out, and as far as I saw, there's no servers being combined in this season. Okay, he's in 1, 2, 1. Thank you. And thank you for the follow. Yo, it's clutch. But yeah, if you go on the Taiwan website, it should be in there. Yeah. I'm sure maybe Yukiri could... Yukiri usually has hands-on on this information, so like if you just like say which server you're on, I'm sure he's gonna be like, oh yeah, you're matched against fucking these nuts. Of course you are. I know this information from the top of my head. The new pairings are under CM hole? Well, there you go.
It's in Chinese. I mean, yeah. I'm guessing it's probably an image. That's usually how they do the server pairing, right? So that might be a bit difficult to understand. But I mean, you can just like put it into Yandex image translation or some shit, or use Google Lens. It's the new guys again. Although this guy is not new. Invuln 2 1 0. That invuln was vastly unnecessary, but the emotional damage that it dealt was very necessary. Yeah, there you go. Yukiri just posted the new pairing on my community Discord, which, by the way, what a convenient fucking segue. If you !mark Discord, you can join my community Discord to know when I'm streaming and when I'm posting new videos, and to stay in touch with the rest of this community. We have already 9 people on the Discord. Can you believe it? But yeah, even right now, if you just like say what server you're on, I can just tell you now, since I have the pairing right there. Damn, this guy was getting ganked by 2 of us and a Rotan. That's rough, buddy. Fourth class. Man, this guy is... Yeah, I was gonna say this guy is fucking jumping off the edge frame 1. Yeah. Not very useful, that. Damn. Can you believe that this impromptu stream, just to check out my my multi-stream setup, was more profitable than my 6-hour stream from earlier today? I can. Yo, thanks for the sub, Cyber Leader. Testing notices. Very good. Very good, agent. Also, thank you for thank you for totally paying for the multi-stream sub. Yep, you did it. But yeah, appreciate it. Oh, there's an officer here. It is just incredibly funny. Okay. I don't know what it is with the people on this server, right? I just keep raw dogging my route because I know for a fact these guys would rather watch themselves die than press a fucking healing potion, right? They just never do it.
Even the fucking governor is like, oh, what do I do? Guess I'm gonna die. Just doesn't press the healing part. It always works. Every single glad, no exception, they get rooted. The first thing they do, invuln. Invuln and wait. As if something's gonna happen. Nah. But hey, at least we are able to find and kill people at this time of the day, you know? That's a bit surprising, actually. Oh, there's a guy, there's two guys. 6th rank. Eh. Gladiator just isn't what it used to be. TBH. Thankfully, Raiden hasn't realized that I'm streaming yet. Otherwise, we would all be hearing about it. Trust me. Trainee, nah. I'll be nice. It's that 65 guy again. There was a guy that I encountered in the Abyss the other day. He had a really long fucking name. It was like several fucking sentences in Chinese. And then in the middle of his name, in plain English, was the word MILF. It was like a long string of Chinese text, MILF, long string of Chinese text. I don't know what it said, but I'm really fucking intrigued. There was also a guy with an entire fucking job application as his name. Like the character limit on the Chinese servers are kind of wild. Isn't it just 12 characters? Yeah, but like, the thing is, one Chinese character is like several words, right? I mean, you saw, right? Like, Raiden... He what was the name, like, Raiden's name in-game? Like, in Chinese, it was something like, the Ilios are meant to jump off the edge or something. Like, that was his name in Chinese. Like, the Ilios are born to jump off a cliff or something it was. I don't remember exactly. Like, the BM potential with the Chinese name is infinite. And then in English we just get the same 12 character limit, and because it's only one letter, we can only call our character fucking Bob or Johnson, and that's about the extent of it. If you get really frisky, you can call it like your mom. The most desperate of them will have their fucking twitch.tv at the end of their name, just so that other people know that they stream. You know the ones. It's never the good players either. The one that have TTV at the end of the names. Can I see your accuracy in evasion? Yes, you can. It's not that great, to be honest. I'm still working on it.
Cringe. That's what I'm saying. Yeah, so 1500, 729, and then on the PvP side, there you go, 120, 170. Oh wait, I'm a dumbass. I don't have the rec title. Holy shit, dude. I didn't switch off of my PvE title. I need to do my presets, bro. There you go, 290. Dude, I've been using a PvE title this whole time. Billing TTV, yeah, that's what I'm saying, dude. And you know for a fact, the ones that have TTV at the end of their names, ironically, are the ones that are gonna call you the N-word if you win against them. It never fails. Yeah, no worries. For the people confused on Twitch, I'm talking to someone on YouTube. I forgot to put the chat on screen. Forgive me. You know, maybe I should do more of these like late streams. It's chill. The only thing that sucks with the late streams is that the 5 AM Kina Cap reset happens at 10 PM for me, right? Which was like an hour and a half ago, right? And usually I just do my pet farming right at the reset before I go to bed. This way I don't have it the day after, right? And I just have the rest of the day free to do whatever. So I mean, I guess that would mean I would have to move my pet farming to like early in the day or some shit, or not at all, which would not be a reasonable thing to do. But you know. But I'm moving forward with my genus farming. It's actually starting to look like something. Like, let's see. Like my Cogni has a couple of decent accuracy rolls. Yes, I know they're gold, but they actually rolled decently, so I'm keeping them for now because I'm desperately needing accuracy. My Natura is also looking decent, similar, and my special finally got a decent couple of rolls as well. And I hit 7 on the other ones, so I'm gonna be able to start getting decent rolls on these as well. So, you know, moving up in the world. It's taking an abnormal amount of time, but, you know. My one saving grace right now is that NCSoft made a post about compensating people who burned pet dungeon reset tickets on the week in between the pet merge and when they doubled the dungeons, right? And I literally burned like 100 tickets right after the merge, so I missed out on a lot of chests when they doubled it this week. So if they do compensate me for that, I'm about to receive thousands of chests, which would be really good. I don't know when they're gonna do it, but I'm kind of looking forward to it. Alright, I'm giving it 16 more minutes of PvP. I was already intending this stream to end like an hour ago. So I will do 16 more minutes of roaming and then I'm probably gonna end stream. But yeah, thanks you guys for hanging out tonight. But before we go, and I know I literally just said this, but I'm gonna say it again. Make sure to join the community Discord to catch the streams and YouTube uploads and shit. And if you want to discuss stuff about the game.
Yeah, Ranger, is he evasion? Is he gonna fuck my ass? Find out right now. Okay. Alright, the ass fucking has been averted. It got close. Ranger is really scary for me right now. But at least he didn't have that much evasion. Like, honestly, genuinely, Ranger is the hardest class for me right now. It's just a lot of pressure. And the knockback is, like, really, really bad as a Cleric. Like, the knockback procs. General? Oh, I don't have cooldowns, though. Yeah. Oh, well, I'm paralyzed, so... Yeah, evasion soak, if I don't have cooldowns, it's already hard enough as is, right? Although I am getting my cooldowns back in 20 seconds, so I could go for revenge. Thoughts? Revenge? Yeah, that's what I thought. I'm gonna eat the chicken leg just to have that extra accuracy. And yeah, we bowl. Although I don't know if he's still gonna be here. Yeah, oh, he is. Revenge. Although I got a little frisky with my invuln. Realistically, maybe I should have opened with my invuln, but you know, I felt frisky. It was almost dangerous with the seal though. Now we can all sleep in peace. Yeah, that's it. How much evasion is enough for PvP? I mean, evasion is kind of a spectrum, right? It entirely depends on like what your target is sending stats-wise and if they have pets farmed, right? What I can tell you is the highest evasion you can get in PvP. Like, if you want to cover both bases of accuracy and evasion, you can, depending on the class, because some classes like Ranger and Assassin have higher base evasion, but you can send around 2.2, 2.3k evasion and still have like 2k accuracy without necessarily being like fully farmed. At the absolute highest, if you full send evasion, you can probably get close to 3k with like PvP mana stones and everything, right? If you want the general population to miss on you, I think 2.2k is when you're gonna start to see the biggest return on investment. At least right now. That being said, it doesn't matter how much evasion you send. There's a lot of skills in the game that just bypass evasion. So, full sending evasion is a risk in that end. It counters very specific classes like Cleric and Spirit Master / Elementalist. And then it counters people who are like not up to pace with their pets. Trainee. I don't know if that was a satisfactory enough answer, but that's what I'm going with. Oh, that's a Martial X form actually. And he's dead. Yo, good X form. Good X form. Like you see, this guy, for example, he did not have enough evasion.
Because I think Assassin has a passive that gives them like 200 evasion baseline, right? So Assassin has a lot of an easier time to hit the threshold. But yeah, it requires a lot of Genius rerolling. Like Genius is the bulk of your accuracy and evasion, honestly. And most people just don't have these really far. Like obviously, the people who usually have the highest Genius are Rangers, just because Rangers like the class that farms the easiest. Is block completely useless? Okay. I'm gonna give you a nuanced answer, but the short answer is yes. But the nuanced answer is that going into Iron 2, they decided to balance block significantly, because number one, the DR on block depends on your eye level differential with your target. So if you're not heavily outgearing your opponent, the DR isn't that significant, number one. Number two, block is not omnidirectional, which means that if you get hit in the back, you can't block. So you have to face your enemy, right? And number three, getting a high enough amount of block with the amount of accuracy that exists in the game is very difficult. Now on Templar and Cleric, it's like Templar and Cleric are the two classes that get block, right? And they do have some passives that increase the amount of block that they get, right? But even then, it's not. It's pretty difficult, right? You're gonna have to send the Genius and everything, right? And the food and so on and so forth. Now you take that into consideration, and then you look at evasion, which, number one, scales linearly. If you have more evasion than the target, you just evade the hit, which also prevents CC and everything because you fully evade the hit. Number two, works against every damage type on Iron 2, because evasion is basically the same as magic resist. And number three is omnidirectional, so it doesn't matter if you get hit in the back, evasion still works. And finally, you get a fuck ton of evasion from just collecting pets and everything, which you don't with block. So evasion is just a strictly better block that is easier to build and is more effective. And for this reason, block is fucking dog shit. Evasion doesn't work on Sork and Rangers. They have too many accuracy passives and they don't have evasion spec. Yeah, I mean, some classes like have really strong hitting skills that bypass evasion as well. So if they are if they are either heavily outgearing you or they are close to your evasion threshold with accuracy, all they have to do is just press their anti-evasion skill and they will fuck your ass to a point where it's very doable for them to just press a few buttons and just finish you off. So, and obviously in Zerg situations, if you have multiple people on you and all of them decide to press their anti-evasion skill at the same time, you will die, right? All the same. But that's not to say that evasion is weak, right? Evasion is still the best defensive stat right now. Like, bottom line. But yeah, it does have some risks. Although in general, if you ask my opinion, evasion is just should not even be in the game. Evasion is never a good thing in PvP game, and I don't know why it fucking exists in this game. Especially to the extent that it does. Is he above? I think he's above. Yeah. That's a 3k ranger. Interesting. Doesn't seem like it. Fucking bleed guts, don't you? And yeah, like, Sork and Ranger obviously have an easier time hitting evasion targets, and then on the flip side, you have classes like Gladiator and Enchanter that have really hard hitting gap closer that ignore evasion. So, me personally, I'm not relying on evasion. Basically what I'm doing right now is I'm just building a tiny bit of evasion just to evade the shitters, just so I don't have like a fucking ninth class Jimmy from fucking first grade walking up to me and just starting my ass, right? So I evade those guys,
But the main stuff I'm sending right now is accuracy and status effect resist. And survival willpower, because it's really good on Cleric. And it's been working out pretty good. Genuinely. I have 100% status effect resist right now, and my survival willpower is level 25. Which means that I usually resist CCs on initiates, and for the ones that I don't, it procs my survival willpower and gives me like 60% damage tolerance for the start of the engage. So yeah, it's working out pretty well, at least as a cleric. And obviously the stat I'm trying to hard send is accuracy, because cleric doesn't have evasion ignoring abilities, unfortunately, so you're kind of shit out of luck unless you have high accuracy. How much ground did we cover? What's the calculation? 19 minutes? Okay. At least we should have covered a little bit of ground, and then starting tomorrow I'm gonna PvP a lot more and to try and secure a 4-star before the end of the season. 9th class, yeah. But I think I might be reaching the end of the line in regards to how many Ilios are roaming right now, which is good timing. Which is good timing. Really good move of mine, by the way, to like put movement speed scrolls on auto use in the abyss while flying. I'm definitely not wasting money. That's for sure. Alright. So on that kill, I have to wait for the music to fade out. Because apparently that's how long the game thinks you're in combat for. Alright, there we go. But yeah, on that move, that was just a quick, short test stream for double streaming, so appreciate you guys showing up. That was fun. I will be streaming again tomorrow, probably a lot of PvP, although I'm usually on a lot earlier than this, so if you're North American, I'm sorry. I'm sorry, guys. I swear I will try to stream at better hours for you guys, but it's a bit difficult for me. But yeah. So I'll be seeing you guys tomorrow. Again, don't forget to follow the channel and the YouTube. And maybe join the Discord if you're feeling extra zealous. And yeah, I'll be seeing you guys tomorrow. GG's. Let me see if there's someone I can host. Maybe. Send all of my 3 viewers to someone. They're never gonna see that one coming, dude. Okay, this guy's offline. This guy's offline. Well, never mind. There's fucking no one online. Should have figured it's fucking midnight for me. Alright, well, I guess I'm just gonna go as is. Alright, see ya, guys. Hopefully when I press stop streaming, nothing is gonna explode.